приятно из Москвы переместиться в Базель. Каждый новый день открываешь что-то интересное, что подготовили бренды. Во-первых, продолжается упор на классические модели. Во-вторых, возвращается, похоже, желтое золото, которым долгое время пренебрегали производители. Что касается цвета, то на смену популярному очень синему цвету приходит серый. Размеры уменьшаются. И упор, конечно, делается почти всеми производителями на дамские часы. Заметил интересную тенденцию, что большое количество моделей, притягивающих много внимания, выпускается марками, которые традиционно ассоциируются с фэшн-индустрией. И это интересные модели, не обремененные тяжелым грузом ответственности, 200-летней историей, традициями, предыдущими коллекциями, стали завоевывать сердца все больших и больших людей, в том числе и мои. С точки зрения женских моделей, Dior показывает нечто, что вызывает восхищение не только у специалистов, но как бы у каждого человека. Особенно приятно, что марки занимаются производством моделей, полностью отвечающих духу того, что они пропагандируют на протяжении многих-многих лет в своей как бы основной тенденции фэшна. В этом году для нас, конечно, звезда коллекции – это женские часы механические, которые впервые появились в коллекции компании Swarovski, которые называются Crystalline Hours. Сделаны в коллаборации с Эриком Жиро. The first titanium chronograph and first in matte black versions. So we paid very much attention to the case and to the finishing of the case of a wristwatch. It's a sportsman accessory, and in that way we understand a pure design watch as the ideal company for a man who knows how to dress. Brand new collection is the Icon. It's taking its roots from its former Calypso sister, so to say. We have redesigned it because it was a huge success in the 90s. Впечатление на самом деле хорошее. Общая тенденция в мире ведет к тому, что мир люкса должен как-то пересмотреть, видимо, свои концепции позиционирования. Нужно предлагать что-то интересное, наверное, эксклюзивное. Собственно, что марки многие и делают. New collection of jewelry and eye jewelry watches, starting with Serpenti. Serpenti is a symbol of Bulgaria. It comes from Egyptian times, was brought to Roma city 2,000 years ago by Queen Cleopatra. So Serpenti Incandati is the first ever round-shaped Serpenti watch. Usually we are more wrapped around the wrist, like a snake shape. This time it's much more symbolic, with the snake's body wrapping around, the dial of a beautiful jewelry watch, coming in two versions. One is pure jewelry watch, and the second one is combining the eye jewelry of Bulgaria together with Grande Horlogerie, bringing in the beautiful skeleton tourbillon. We pay tribute to Marie Antoinette because Marie Antoinette was probably the most important person in the beginning of the career of Breguet to launch Breguet and to promote Breguet at the French court. Marie Antoinette was at the center of the exhibition. This year, one of my favorite timepieces is an annual calendar, and the achievement there was that we had an existing movement and we produced only 7 movement parts, and with those 7 movement parts we are able to have now the function of an annual calendar. That's quite an achievement. Another speciality which I like this year is called the Grand Deck. The Grand Deck is a
very complicated timepiece. It's indicating the time in a complete different way. Instead of having a minute hand, we have a boom, like in a sailing ship, which works like a retrograde hand, shows the minutes, and is driven by cables, winches and pulleys, just like a ship which crosses the oceans. Новая коллекция у нас очень романтичная в этом году. И эта коллекция посвящена парку, самому известному парку в Мадриде, Эль Ретиро. Но мало кто знает, что этот парк был изначально парковым ансамблем типа Версаля в 16-17 веке. Затем он превратился просто в парк. И та история любви, к которой обращаемся мы в этой коллекции, она как раз произошла в 17 веке, когда садовник, очень талантливый молодой человек, который решил воссоздать сад Эдена, привести растения с 5 континентов и сделать по-настоящему райский сад в сердце Эль-Ретиро, влюбился в дочку, собственно, хозяина этого парка. История любви увековечена. Bell & Ross, as you know, is inspired by aviation, but this year we have a demonstration of creativity which goes also to the automotive industry. We have done our own concept car, the Aero GT. It's a car that Bell & Ross has developed, and of course, this is a car inspired by aviation. We try to use a lot of old technical procedure in the way of the finishing of the pieces, on the way of setting the pieces, you know. Each single piece, it's polished by hand, and that's the reason why each single piece, it looks a little bit different from the other one, even if we talked about the collection. Увеличивается влияние независимых часовщиков. Это было заметно еще в Женеве. В Базеле они традиционно представлены. Традиционно к ним интерес очень большой. Каждая наша новая модель – это какая-то история и, соответственно, какая-то инновация. Часы «Время России» в стальном корпусе. С нижней стороны расположена карта России, которая включает в себя 11 часовых зон, а с верхней части расположены как раз города, которые находятся в этих часовых зонах. И это часы синема, которые посвящены истории кинематографа, имеет дизайн старой фототехники, старой фотокамер. И при нажатии на кнопку можно увидеть бегущую лошадку и очень маленький фильм. Многие часовщики используют камни, драгоценные камни для своих часов. Basel, of course, is a very important moment for us because we are introducing and presenting a lot of the new collection of the year. We are here to present particularly also a new project that was recently launched also in Moscow, in Russia. And this is a very, very nice collaboration that we got with Nicoletta Romanov. She's becoming also ambassador of the brand. And we create a very special collection together with her, inspired really by the Romanov family. Fantastic piece is the tiara. We try to reproduce a fantastic tiara that the grandmother of Nicoletta Romanov was wearing during her wedding at the beginning of the century. And it's a fantastic piece. We're very proud to introduce the Perpetual calendar manufacture. We've been working on that for 2.5 years. It's a new caliber. It's our 21st caliber in the Frederic Constant collection.
but the in-house developed, in-house produced and in-house assembled manufacture calibers. Our Flower Princess is a new collection for the people which would like different type of styles, but then we also have it in gold. And it's exceptional, it's feminine, it's classic, and it's chic. It's a watch dedicated to Carl Brashear. Carl Brashear was the first African-American master diver in the United States Navy. In order to honor him, we have created this timepiece. Oris' first watch in bronze, with an all-bronze case and top ring, and an oiled leather strap, perfectly fitting into the time of 1950s diving. A beautiful ocean blue dial just complements the picture and the overall look of that watch. We introduced this collection, the name is Revers. As you can see, all the stones are upside down. We introduced also a particular material, and the name is titanium. For us, it's a new material, and the weight is so light. And in this ring, we have titanium, black diamonds, and rubies. We have a new collection called the Lab. It's a new movement, it's a new case, it's a new line. This Lab is very important because it's a sport chic line that was missing in our collection, and it's the line that we will use to launch some small complications. Our Floral collection, you can see here our beautiful pieces that are using colored spinels, matching the beautiful pearls. This is a highlight for us this year in Basel. Я бы, наверное, остановился на 5 самых таких важных новинках. Но в первую очередь это новинка, вот, представлена здесь. Часы называются Super Ocean Heritage Chronovox. Второе — это Avenger Ураган, часы Emergency. И, конечно, часы из профессиональной линейки Breitling, часы B55 Exospace. Here I dedicate my collection to the woman I admire the most. That is like Nefertiti, Elizabeth Taylor, Elisabetta d'Inghilterra, so really strong woman with strong charisma. The most important piece of the collection is the limited edition, which you can see here. It's a Maestro piece from the Rowanwell range, and it shows the 13 albums. Collection called Forget Me Not. We have here earrings. You know, as you can see, very flexible. You know, they move. They also funny to wear. The chronograph pilot, which is done for the tribute of Cafe Racer of vintage bike. Cafe Racer is a movement for people who like to dress nicely and go riding their vintage bike just to enjoy the freedom of riding.
мы не забываем о наших прекрасных дамах. И специально для них мы выпустили женскую коллекцию, которая называется Aquaracer. Она также насыщена, естественно, бриллиантами, керамикой и механизмом, который не заставит девушек совершенно думать о том, что его надо подзаводить, что нужно как-то регулировать его. Все автоматически. Приятно также, что премия «Молодые таланты», учрежденная Франсуа Полем Журном, в этом году прошла очередная премия, очередное награждение, и в числе 3 победителей наш соотечественник Антон Суханов.